Hello everyone, Swagatam Soboke All in One Academy le. Aji ami physics or eta very important topic center of mass hetur bikhoy alopman discussion korim. Okay, so center of mass ki hoy jeneke suppose eta coordinate system amak di thwa ase x and y yate kebata mass ase m1 m2 m3 ঠিক আছে আৰু এইবোৰ মাছৰ ডিসটেন্স ফ্ৰম দা অৰিজিন হেতু আমাক দি থোৱা আছে যেনেকৈ সাপোজ r1 r2 r3 এইবোৰ ডিসটেন্স কি হয় these are position vectors of these masses okay এতিয়া center of mass to কি হয় বুলি আমি কম center of mass is that point within this system where we can assume that the entire mass of the system is concentrated. Tamane eta enekwa mass eta enekwa point yata thakibo hekhon pointot ami assume koribo parim je ei hokolobor massor gote mass khini add kori he pointot kam kori ase. Okay, so he point to keneke dia hoy he point to obviously two dimensional coordinate system thakibo karone he point to eta ordinate thakibo eta abscissa thakibo. So x coordinate to ki hobo xcm is equal to m1 r1 I'm sorry m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 and the ycm would be m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2 yat x1 y1 x2 y2 ki hoy x1 y1 are the x and y components of r and x2 y2 ki hoy r2 x aru y components. Okay, so this is the basic of everything that is required to be known about the center of mass. Now let us deal with a practical problem on how to find out the center of mass of a system. Suppose a solid right circular cone of base radius r and length l is considered. Tamane cone eta dia ase he cone tur ki hoy base radius is r and the length given is l aru amak ki koise এই কোণটোৰ সেন্টার অফ মাস এই অরিজিনটোৰ পৰা কোত হ'ব এটো উলিয়াব কৈছে ওকে এই অরিজিনটো আমাৰ এজিউমড অরিজিন হয় ওকে তাৰ মানে অরিজিনটো আমাক কোশ্চেনটো দি থোৱা নাই যে ভাৰ্টেক্সৰ থ্ৰু দি অরিজিনটো ল'ব লাগিব বুলি আমি এটো এজিউম কৰি লৈছো ফৰ দা সেক অফ কনভিনিয়েন্স তেনেকৈ আমি অরিজিনটো বেলেগ কোনোবা পইণ্টতো এজিউম কৰিব পাৰিলো হয় এনিৱে সো হোৱাট উইল ডু আমি এটা ভেৰি ফাইন এলিমেন্টাল মাস কনসিডাৰ কৰিম এলিমেন্টাল মাস এটা কনসিডাৰ কৰিম যোনটোৰ থিকনেস হয় dx. Okay, we will be considering a very small elemental mass of thickness dx at a distance x from the origin. At a distance x from the origin. Okay, next what we will do, we will try to find out what will be the volume of this elemental mass. So a mass to jodi moi bahirole uliyai anu then a mass to dekhibole enekwa hobo. It will be just like the frustrum of a cone that you have already studied in class 10th. Conor frustrum nisina hobo dekhibole, but a dx to imane horu hoy. This dx is so small that this will almost be equal to a cylinder because dx to bahut horu hoy. So horu howa karone ki hobo ei slope to almost straight line hisabe behave koribo. So we have a cylinder of thickness dx and say the radius of the cone, radius of the assumed element is r. Tamane eto radius to r hoy. Okay, so etor volume to ki hobo volume v is equal to the volume of the cylinder is given by pi r square times dx. Volume of this elemental cylinder will be given by pi r square into dx. Okay, thereafter if you assume that rho is the
density of the cone, then rho can be written as mass upon volume. So we can write it as, suppose the mass of this small elemental part is dm and its volume will be given by pi r square dx. So the mass of this elemental part will be given by rho pi r square dx. Also, this elemental mass is at the distance r from the origin. তেতিয়া হলে আমি এটোৰ কি কৰিব পাৰো, আমি r টুক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো, লেটস সি. Also, we can write x by r, x by small letter r is equal to L by capital letter R, which gives us R is equal to this. Let us substitute this in the expression for dm. This gives us অলৰাইট. তাৰপিছত আমি কি কৰিম, আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট চেণ্টাৰ অফ মাছটো উলিয়াই দিওঁ. চ' দ্য এক্স কোঅৰ্ডিনেট অফ দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ উইল বি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এক্স ডি এম বাই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এম. ঠিক আছে. If you substitute the values, we get rho pi r square by L square integration of x cube dx time upon so ami if you substitute the values from here, we end up getting this. These two constants get cancelled out, and as you can see, the limit of x, tar mane x kor pora kole vary koribo, x 0 pora start kori l leke vary koribo. Okay, so x or limit ami boham 0 pora l, 0 to l, and just solve the integral. We get x to the power 4 by 4 0 to L by x cube by 3 0 to L. Solving this, we get L raised to the power 4 by 4 into 3 L raised to the power 3, or 3L by 4. See, what it basically tells us is that if you take a solid cone, আমি এটা সলিড কোন যদি লওঁ আৰু সেই কোনটোক যদি আমি এনেকৈ ৰাখোঁ যে ভাৰ্টেক্সডাল ক'ত আছে, অৰিজিনত আছে, দেট ইজ দ্য ভাৰ্টেক্স ইজ এট দ্য অৰিজিন, তেতিয়াহ'লে যিটো এক্সিছ অফ চিমেট্ৰি আছে সেই এক্সিছ অফ চিমেট্ৰিৰ 3/4 লেন্থত আমাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছটো থাকিব. অ'কে, এতিয়া টেকনিকেলি উই শুড অলছ' ফাইণ্ড আউট দ্য YCM, but the YCM is C. যদি এটো a axis ত থাকে, if the point lies on the x axis, then obviously the y coordinate has to be 0. হেকাৰণে আমি YCM টো এনে 0 লিখি দিব পাৰো. So the position vector of the center of mass will be that 3L by 4 I cap. So this is how আমি এই ইন্টিগ্রেশনৰ মেথডটো ইউজ কৰি যিকোনো এটা continuous mass distribution or center of mass উলিয়াব পাৰো. ওকে, সো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে, আৰু I hope I will see you again. Okay, thank you.